fela kgapetsa-kgapetsa re tla bona jalo moparlamente wa ko Phalape Rre o Nnetse Ramogapi a botsa Letona Botsogo le Boitekanelo ka kganya sepatela sa Phalape gore a tendera ya go se baakanya le go se ntšhagatsa hale e tsamaya kae re bona gape le sepatela seo gape go budiwa gore a sena le bodiredi jo bo lekaneng le gore go tsawa nako e kae gore ha ile gore go na le bodiredi go na le tlhaelo ya bodiredi go gongwe go tsaya lobaka le kae gore go batlwe palo e leng gore ya lekana go thiba diphatlha tse di teng mme jalo gape re bona gape tona tla budiwa gore palo ya didiriswa tsa sepatela tse di sa berekeng di kae le gore go tsaya lobaka le kae gore di baakangwe mme gape re tla bona jalo mo palamente wa ko Shoshong Rre Aubrey Lesaso a botsa Letona ya Dikgaolo le Tlhabololo Magae ka kgang e leng gore gona na e tsweletse ya go tiriswa maranyane a letsatsi mo go hetlheng motlakase mo ditirelong tse di harologaneng jaaka dipatela le dikolo o tla botsa Letona wa Dikgaolo le Tlhabololo Magae gore a lephata leo le na le bokgakala bokae le go simolosa lenaneo le leng gore go tla hitlhwa motlakase ka marang a letsatsi ko dipolong tse di potlana tsa Poloka le Mokgenene mme gape re tla ikgakolola gore mo letsatsing la maabane moparlamente a nantse a tsweletse ka go akgela mo pegong ya ga tautona ya beke hitileng ya tekodisa seemo sa botsogo jwa setšhaba mme re bone jalo e le gore maparlamente a bua ka bongwe gore bone ba ne ba sologetse mo pegong eo ebile ba bone go na leng se e leng gore gongwe sa ama dikgaolo tsa bone se ama ka ga ba ka tokagatsa matshelo a batlhophi ba bone ka teng mme ala re a itse gore mo nakong eno moeteledipele wa diphathi tsa kganetso e bone Rre Dumelantsha Leshando ke mongwe a ba nnileng le sebaka sa gore ba akgele mo pegong eo mme mo malatsing a latelang re tla bona jalo moeteledipele wa dikgati tsa kganetso tse di palopotlana kgotsa leader of minority e le mongwe wa ba leng gore ba tla akgela mo pegong eo mme hela go garela pego ya ga tautona re tla bona jalo moeteledipele wa ntlo kgotsa leader of the house e bong mothusa tautona Slamba Tsogwane e le mongwe ba e leng gore ba tla bo ba akgela a garela jalo morago ga mongwe le mongwe mme ala re a itse gore maparlamente a na hilwa le malatsi a le 15 go akgela mo pegong e mme re bona ya le gore tla re mo malatsing a ntse a tla e bana ba ntse ba akgela mo go sone mme go akgele mo go sone jaaka ntse re bona mo malatsing a ntseng a heta maparlamente a na ntse a latlhela dintlha dingwe tse e leng gore ba bona e le gore di ama dikgaolo tsa bone mathata a tshwana le botlhaelo a metsi tlhaelo ya dikolo tlhaelo ya bodiredi jalo ba bona gore mme gone mo pegong ya ga tautona tse e leng gore di ama dikgaolo tsa bone e ne e le eng mme hela re tla bonaela gore mo nakong ya gompieno ba tlo go akgela ntse ba re mabapi le gore dikgaolo tsa bone di eme jang re lebile tsone dikgang tsa bodiredi dikgang tsa ditsela tse e leng gore gangwe le gape di a tlhagoga kgapetsa-kgapetsa mo go tse ba se buang mme hela re a itseela gore mephato re a tile o ne a tla ba botsa Letona gore mo go tsone tse di tshwanang le bosukiri bo letswai bo motsoko bo bojalwa a gona le dingwe tse e leng gore di teng yaka melao e teng e leng gore ke yone e tla dirisiwang go laola go tsena le go tswa ga dilo tseo mo lehatsheng leno re bona gape le ene Rre Letsholo e leng Thapelo Letsholo o e le mo palamente wa Kanye North a tla botsa Letona wa Dikgaolo le Tlhabololo Magae ka kgang ya dikolo gore a wa itse gore dikago go dikolong tse di potlana ko Kanye North di na le sebaka se se ntsi sebaka sa ngwaga tse 3 go sena dibuka mo dikolong le gore barutabana tota ba dirisa dibuka tse e leng gore ba di kopolola ba di ntsihatsa gore ba kgone gore ba rute bana mme hela o ne a batla gore a itse gore a tona o a itse gore bothata jo bo kae ko dikolong tseo mme hela tla re kgabolele ka palamenteng re tle re bone gore jaanong gompieno ba re tshwaretseng Members, good afternoon. Before we start with questions,
some announcements. You will recall, members, that the issue of the TV and the issue also of Abu Rakhari relating to COVID. We will get explanations after questions related to those two items, and the ministers should be coming. But regarding the coverage, I've been told that today the TV is working, so it should be covering you as you start today. At the end of the questions which are on the paper, I'll then revert, as I indicated yesterday, to the question which was not finalized regarding persons who have been considered for the land boards by Musnila. Members? Procedure, Mr. Speaker. Procedure? Mr. Speaker, I see that I have a question on the order paper, which is the last question. And just to advise that the question will be later dated, so you can use the time to allocate to other questions. Procedure, Mr. Speaker. Mr. Speaker, about what happened yesterday. I got to my sincere apologies. Thank you. Further procedure, Mr. Sui. Procedure. Mr. Speaker, ke kere o to nthuse go ana le kganya morututa ya ISPAD e ntšha e bolelang setšhaba sa rona mme rona re le palamente re sa e bolelelwa ke tona mme a dirile diphetogo e rile a kopa madi ka February ra mo neela madi o theritse gore wa go dirisa ISPAD ya malatsi otlhe jaanong o dirile diphetogo ga godimo ga moo Mr. Speaker, go ntse go na le thulaganyo e leng gore re lemoga gore bontsi ba malapa a mašwa ga bana masimo e ne re ga ke na le tshimo e le 10 hectares e be ke kgona gore nna ke yo nyetse last year mme a eletsa go lema e be ka kgona gore ke mo neele 5 hectares a leme thulaganyo e le yone ba e emisitse ba sa rerisa setšhaba ebile ba sa rerisa palamente so ne ke kopa ka boikokobetso Mr. Speaker gore re kope tona ya temo le leruo a le bodise palamente ka ISPAD ya e sukunyetsang batswana mme a sa e rera sentle le palamente ke a leboga Mr. Speaker. As you understand, our members, strictly speaking, points of order, points of procedure must relate to what we are doing at that moment, and not about something which may be very important, but there's nothing wrong with the procedure we are following. We are raising something very important, but we become totally disorderly if we take the time for a timed item, which is your questions, and deal with something else. Member for Jadem Abusana, Abu Ratire. Good afternoon, Mr. Speaker. Question number 1. Minister of Investment, Trade and Industry. Thank you. Good afternoon, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the government of Botswana has domesticated the World Trade Organization General Agreement on Tariffs and Trade, GATT. In addition,
The WTO supports countries to adopt measures necessary to protect human, animal, and plant life or health under Article number 20 of the GATT on general exceptions. The health-related measures are provided for within the scope of the sanitary and phytosanitary issues, which are also provided for in other regional trade agreements. Mr. Speaker, while my ministry does not have specific regulations dealing with harmful substances per se, the importation and trading of human health-related harmful substances are elaborated and regulated by the Ministry of Health and Wellness as follows. Number one, salt. The Ministry of Health and Wellness has a food-grade salt regulations of 2010, Statutory Instrument number 93. The regulations apply to salt, which is manufactured, sold, distributed, or used in an ingredient in the food manufacturing or imported into Botswana. Number two, salt used as one, food or as an ingredient in food for direct sale to the consumer, and for food manufacturing, or a carrier of food additive or nutrients for technological or public health reasons. The regulation stipulates that the food-grade salt shall be iodated by the manufacturer for public reasons, of course, to prevent iodine deficiency disorders such as goiter. The iodated food-grade salt should contain between 35 ppm or milligram per kg and 65 ppm or milligram per kg of iodine at the point of sale or entry. Number two, Mr. Speaker, sugar. The Ministry of Health and Wellness does not have any laws that regulate the standards of sugar. Number three, Mr. Speaker, tobacco. The Tobacco Control Act of 2004 focuses mainly on the sale and use of tobacco. The Act regulates that industry should have a smoking policy. The new law, which is currently being drafted, will be supported by the World Health Organization on Framework Convention on Tobacco Control, WHO FCTC. Alcohol, Mr. Speaker, Bujalwa. The sale and distribution of alcohol is regulated through the Liquor Act of 2008, which mainly deals with licensing. For intoxicating liquor manufactured locally, however, as a prerequisite to the granting of a manufacturing license, the product is subjected to tests by the Ministry of Health and Wellness under the Food Control Act to give it the go-ahead as a consumable product. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, member. Thank you very much, Honorable Speaker. I should have announced that you are cleared by the doctors. You have nothing. Yes, I'm cleared by Yes. Dr. Mugalef. Yes, thank you very much, Honorable Speaker. Honorable Minister, ke a go utlwa mme ne ke tsaya gore potso e itebagantse thata le gore a le lephata le na le mogopolo wa gore le nne le mo go teng salt and sugar tax and tobacco and alcohol tax. I know alcohol se tax go kana levinyana go. I think potso ne batla gone go itse gore a mme gone le na le dithulaganyo tsa go nna yalo tse e leng gore they are acceptable internationally in order to control this kind of substances. Thank you. Minister. I thank you, Mr. Speaker. Tota potso tota e ka lebagana thata le ba health. Me hela ka ke se ke buile ke mention ha ke bua gore ba Ministry of Health and Wellness ba sense ba mo tseleng ya go dira molao o leng gore wa go nna
wa tobacco control o leng gore o tsamaelana le one FCTC mme ke dumela gore mo bokhutswaneng ba tautse ko parlamenteng mo araba one potso ene o e buang ya gore go controla ka tsela e ntseng jang ke a leboga. Supplementary. Roberts. Ke a leboga Honorable Speaker, ke a leboga Minister. Ne ke re ke go botse potso tse pedi. Ya ntlha ke ya gore tota mme le goromente lona maikaelelo a lona ke eng ka di-sin taxes? What is the general government position on taxes on such substances? Ke potso ya ntlha. Ya bobedi ke gore in line with ethical trading, e ke tsang gore kana responsible trading, e ke tsang gore lephata la gago le na le maikaelelo a gore go nne yalo. Ga le ikaelele gore go nne le lenaneo la gore bogolo ya mo di-boxeng tsa motsoko go nne le di-picture tsa tlhagiso kana dinepe tsa tlhagiso ka malwetse a ka bakiwang ke motsoko. Ga o tsamaya mo maatsheng a mangwe o ta bona di-box tsa motsoko gongwe di na le lekgwago le le amilweng ke motsoko kana kgokgotsho e amilweng ke motsoko kana kankere e bakilweng ke motsoko e le mo boxeng ya motsoko. A se maikaelelo a lona gore gongwe re ka be re tsamaela ntlha yone eo? Minister. Ke a leboga Mr. Speaker. Mme ke simolole ka gongwe ya bogelo kana se ne ke se bua ke gore kana tota gone gore go ba ba ka itseng gore go ka dirwa eng gore go sireletswe batho ka tsone these harmful substances ke ba health. Kana ga ke simolola potso e na le gore e nne ka e ko health thata go na le ko go rona ka gongwe e te e botswe sente e lebagane le ba e ba lebaganeng ya sente e leng ba health. Ke na le lorato le go araba dipotso mme tota ga di sa lebagana rona di batla gore gongwe di ye ko go beng ba tsone hela sente. Supplementary. You almost go. Last supplementary. Thank you, Mr. Speaker. Can I get a tona at Hamaletsedi, Mr. Speaker? Or a me our Yanum, Minister of Health, Yanum, Kibone by Longoranum, by Longraba trader, Bako, Kanako, Ubuwa Lewa, and Kakansa or no. A me Batobanka quality lahore. Ya accounts had the license at Sahara Bahwebe. Obara Kona license or branding Yahawe super horno. It's a box tower, is super motoku, Holekai, Karke Kanya trade. Thank you. Minister. Thank you, Kopora. I will let Potso, Mr. Hakamut. Thank you, Mr. Speaker. Ke dumela gore nkutlwile ha ntlhaloganye. Ke ne ke re Honorable Minister mo Lebatsi. Se ile gore se teng o ntsha license ya gore go gwebiwe. Jaanong ne ke re a ga o dire gore e nne ngwa di conditions tsa gore nna ke tla go neela license ya gore o gwebe ka motsoko mo lefatsheng la Botswana ka gore lwantsha kganya bodiphatso jwa motsoko ha ile gore branding ya gago mo yo di kgapetlanang tsa motsoko o tla bo supile makgwago e gore a tlhaswe ke kankere go le kae mme le gore ke malwetse a bakiwang ke motsoko e le ngwa di conditions tsa license ka gore ba health ga ba ntshe license epe ba ene ya batho ba ba gwebang. Thank you. Minister. Mr. Speaker, kana ke buile bile ka ipoeletsa gore the issues of tobacco control di go Ministry of Health. Hey, batho ba tshwantse gore ba re bolele gore re dirang ke ba Ministry of Health ke bona ne ke bua gore re le lehatshe re sane tumelano ya yone ya World Health Organization ya FCTC. Mr. Dintse technical tsa go dirisana le FCTC ke Ministry of Health. Ke a leboga. Minister, member for Palape, Hafi. Mr. Speaker, question number 2.
Minister of Health and Wellness. Ke a leboga, Mr. Speaker, and dumela motsokologong eno. Mr. Speaker, go araba potso e ya mo palamente wa Phalape. Ke supe jalo gore o na a kopile go itse gore sepatala se re ta se baakanya leng se na le baoki ba le kae dingaka jalo le di-equipment tse di dirisiwang mo teng. Mme ke supe yana gore go baakanyetsa sepatala se sa Phalape, Mr. Speaker, re supe yana gore di-tender evaluation ya di-tendera kana gone go leka go ipaakanyetsa bone ba leng gore ba go baakanya maikaelelo ke gore ka di-23 tsa ga kgwedi yone e re leng mo go yone to the 4 tsa ga December ya be le an evaluation process e leng gore go tabe go batiwa e leng gore o ta ba ka baakanya sepatela a ira general maintenance mme yo tabeng a le lesego jalo morago ga sone sebaka seo ke eno leng gore maintenance o ta simolola o dirwa morago ga nako yone eo. Ke tsaya gore ne ke na le rera mogapi maloba gone ko sepateleng se ke tshwenyegile le nna ka ga sentseng ka teng ke dikgang tse ne re di tshwere mmogo ka koo. Ba bodiredi, Mr. Speaker, ke supe jalo gore re sa tsenye baoki mo teng e le ba bongaka le ba bangwe ba ba thusang ke dipalo tse di tshwarang 45 mme gompieko ke supe jalo gore go na le 25 medical doctors mo regione mo Phalape cluster ye ke dumelang gore ene ra mogapi wa tlhaloganya sentle dingaka di le supa di mo malatsing a boitapoloso kana di others bangwe ba mo study leaving mme ba ba ithutetseng mo go hapegile mo go te specialist re na le tse pedi e le family physician le public health specialist le be re nna le ba meno ba le bane ba melemo ba le batlhano ba diipone tse go teng x-ray a le mongwe ba lebo ba le babedi ba ba sedilang physiotherapist a le mongwe hela ba ba berekang ko laundry jalo kana go go thatsiwang dilo teng a le mongwe health officers ba le bane mme ke supe jalo gore mo go tatseng go na le baoki ba le 195 ba leng gore ba mo kgaolong ya Phalape cluster e nang le sepatela le ditleliniki mme ke supe jalo gore go na le 5 vacant posts tse le gore ke 5 medical officers 1 medical specialist le 5 nurses ba leng gore ke di vacant kana diphata tse leng gore di tshwanetse go kabiwa mme o na botsa gape re ramo gape gore di-machine kana di-equipment tse di sa berekeng ke supa le gore a total number of non-functional hospital equipments kana di-machine tse leng gore ga di bereke di tharo tse pedi ke tabletop autoclave e dirisiwang ko menong ko dentale le an x-ray machine ke tsone tse di sa berekeng mme ke supe yalo gore Ministry of Health re ne ra abela sepatala seo sa Phalape mo go teng mobile x-ray unit machine o leng gore ke x-ray e nyenyane e tsamaisiwang ka diatla ra itse gore it's limited in scope mme ga go tshwana le ga go sena sepeteng ka koo. The Ministry of Health and Wellness has just resigned a 2-year maintenance contract for repair of devices countrywide, including servicing of x-ray machine. Gore re sign contract jalo ya go baakanya tsone di machine tsotlhe tsa governmente ka mo ngwageng tse pedi re dumela gore di equipment tsa rona ka bontsi gongwe jaanong di tla boela mo maemong, Mr. Speaker. Go fila di vacant post, Mr. Speaker, tse di leng ko Phalape ke supe jalo gore go na le dingaka tse di tswang ko university mo go te ba leng gore ba heditse ba tshwanetse go simolola go na le ba le babedi ba leng gore they are assigned to this hospital ba leng gore ba tshwanetse go simolola anytime ba hilwe dikwalo tseo tsa gore ba tsamaile ka koo mme le ga ba ise ba report be go nna le principal medical officer le yone motho wa teng a supileng gore o ta theogela ka
kgwedi ya January ngwaga o simologa. Ke a leboga Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary. Happy. Ke a leboga Mr. Speaker. Tona ke a leboga re itse gore mehela gone o kile wa tsaya matsapa wa ko Phalapje wa lemoga seemo se e leng gore mathata re na le one ke tsa gore o bua ka kganye o e boneng re bua ka kganye e leng gore o e bone o na le information mo menwaneng ya gago mme tona ke re ke go botsa seo sa ntlha gore kganye diang mo tendering ya sepatala sa Phalapje ke eng ka gore ga o araba potso mo parlamenteng e ka kwa ya ntlha e tsena o ne wa supa gore nnyaa mme e tla tloga e wela mo bogauging yaanong ke gakgamala e sentsentse e isiwa ko pele o bo tlhalosetse gape tona gore mme jaaka o iponetse ka matlho bodiphatsa ja ceiling ya pente ya ceiling e wang e wela balwetse ga ba ka golagala tona mathata ya go nna mang ka gore pentele ka nna golagatsa batho mo mathong yaanong tota seemo se ka gore o se bone ebile no o tshaba le go tsena mo sepateleng wa re ga go ka diragala dikgobalo retso batho ba ikuele ko go mang kgang e nngwe potso wa boraro ke gore why can't you feel kana wa thiba diphata tse ke o ka se ke o thibe diphata tse tona ka gore bogolo o kope ga seroe ga le gore nnyaa Phalapje ba gaetsho e thalelwa thata re kopa gore le re thuse le ra lehelele batho ba Phalapje ka gore kana ka go ntseng ka teng tona sepatala se sa rona sa Phalapje se thusa batho ba tswa po north se thusa batho ba bo honorable Molebatsi ba bo Tamasane go tsana ko bo Magapikang le ba bo re honorable go botswang ko bo Pilikwe kako yaanong ke se rwele morahe motho wa Modimo yaanong ke re tota ke ka se ke o tseye ntlha e nngwe kgang e nngwe e tshwenyang ya bogelo honorable minister ke gore why not training plan ke ne le sa dire training plan kana lenaneo la go ruta dingaka gore nnyaa go taa tsamayo ngwagayo ngwaga o tang go tsamayo go na le gore be le ntsha batho ba le 7 nako e le nngwe hele re be sekolong gate keng ke gone be sekolong sa go ikoketsa mme hela tota e le gore setšhaba se sala se sokola mo go thomolang pelo tona ke tsa gore ba go boleletse ko Phalapje gore ba tsena ka sekisi maphakela mme ba tswaleng ka tiri maphakela ko re akanyela gore seemo se sengwe mo lapelo jang retso a ko re akanyetse tona o arabegela mo go thapileng o bone seemo ke a leboga Minister. Ke a leboga mo parlamente re Ramogapi ke supela gore delays in tender gore go keng go tsere lebaka ke supe jalo gore tota ke a dumela gore go tsere lebaka gore sepatala se se baka nngwe mabaka a teng e le ya gore go ne go na le di contract di company tse neng di hirilwe go lebelela maintenance wa dipatela tsa rona mme ne go supagala jalo gore ba ne ba le bonya go heleletsa tsone di scoping and everything tsa gore process ya tendering e simolole mme jaanong dilo tse dikgang tse bona dikontraka ba re ba emisitse jaanong gompieko ke gone mo e le gore re buseditse hela jaanong mo seemong sa rona sa bogologolo sa go itirela our own maintenance re ipatela di-quotation jalo ke sone se e leng gore jaanong gompieko ga a hegoga ka one mabaka ao raetso mme a le ka shortage of staff jaaka o buile tota le ha re le mmogo maloba le nna ke ne ke tshwenyegile gore a batho ba ka tswa ba le 7 ba ya study leaving mo sepateleng se sengwe hela ke kganye ke tsa gore re lemogile le bone re ba e lemositse mme ga gona gore re ka reng re tsaya jalo gore dingaka tsa rona di ile go specialize kana di tla sologela Botswana molemo raetso go a ko pele mme ke sone se re bua gore harare ile ha re tswa kwa ke gone ne ratara tsa ditshwetso tsone tse leng gore jaanong re kgone go isa ba le babedi ba ye go thiba le ha ntswa gone go le thata raetso ka ha ntateng ya dingaka ha re tsena mo dikganyeng tsone tsa bo di sileng gore di awa ke tsa gore ke dilo tse ke di bonyeng ke tswa go di iponna ka matho a me a mabedi mme ke dumela jalo gore ke go baagela mo modimong gore o pa se ka welwa ke sileng kana reng go ithella maintenance o dirwa raetso
a gona se nka se buang go heta go ke a leboga. Supplementary. 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 Thank you, Mr. Speaker, and good afternoon, Mr. Speaker, and good afternoon, everybody. Re tswa phalapetona mme ha wa araba o tlhalositse ka shortage ya dingaka wa ba tlhalosa le ka bonnese mme rile jaanong ha o tsena mo kganyeng ya go tlhalosa gore la go thiba diphata jang tsa bongaka ka go utlwa ka ba ka go tlhaloganya jaanong potso ya ga liwe ke gore bonnese bone ka gore ba teng ba mo mekgwatheng ba ba heditseng ba emetseng go hirwa diphata tse tlhano tseo tse goreng di vacant wa go di fila leng ka bonnese ba ba leng mo mekgwatheng. Minister. Ke a leboga Honorable Luwe chest out. Ke dumela jalo gore tota diphata tse di leng teng ko sepateleng sa Phalape re sentse re di isitswe ko bodeng go na le bode e lebellang gone go fila tsone diphata tse di seong teng ke re ke kganyele gore re lebeletse ga se ko Phalape hela mme ha ile gore go na le ba ba leng teng mo gate ba teng mo streeting ke dumela jalo gore di ta filwa a ba le teng mme go ntse go le thata mathata a mangwe a leng teng ke gore kana diphata di laolwa ke DPSM a ngwe ga go te go kopiwa di-post bitsa gore di-post ga dio DPSM e nna ntse rationalizer ke go mo go tsang lobaka go ntse jalo re le ka go thiba diphata mme ke dumela yaka ke buile gore diphata tse di leng hatse di teng ko bodeng ya rona ya Phiro mme di lebeletswe ke dumela gore di ta filwa jaaka re soloheditse gore senior nursing officer ha re bona ba seong ha scheduled for a board meeting wa di 27 tsa kgwedi ya bo 11 gore go ye go lebellwa phata yone eo 2 nursing officers maid and cardinals reported for duty 2 nurses, 1 on end of contract, but 1 officer reached compulsory retirement age. That's fresh graduate to be employed. A board approved appointment of fresh graduate, while the other will be returning from end of contract. Gora gore re emetsela gore re teretse neso re mo ise ba bangwe ba sekasekwa go bode Ramogapi gore re go thiba diphata tse ke tswang go di bona go Phalape Ridge. Ke tsa jalo gore Luwe ene o tule o ta leletsa go Phalape ba. Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary. Member for Kanye North, Supplementary, Mr. Speaker. Later date, Mr. Speaker. You sit down. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, later date. Member for Shosong, Lesaso. Thank you, Mr. Speaker. Question number 5. Minister of Local Government and Rural Development. Thank you, Mr. Speaker. Good afternoon. Mr. Speaker, government has taken a decision to put up a mini solar plant at Poloka and Mokhanene primary schools since they are located outside the existing power corporation national grid. Currently, 2 local contractors have been awarded tenders for procurement and installation of mini solar plants at these schools. The site for Mokhanene Primary School was handed over to the contractor on the 20th of October 2020 and started the works on 4th November 2020. The Poloka Primary School site is scheduled to be handed over on the 30th of this month. And subsequent to that, the contractor will be given 2 weeks mobilization period. Mr. Speaker, the anticipated completion dates for Mokhanene and Poloka Primary Schools are the 26th April 2021 and June of 2021 respectively. I thank you, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Procedure.
Mr. Speaker, ga ke itse gore a mme ke mo go ka kgonagalang gore gongwe re bo re ka boela ko potsong ya ga tona a botsogo ka gore kana go loga Mr. Speaker go na le mathata a matona a gore goromente o tsere tshwetso ya gore balwetse ga ba thole mo dikokelong mme yaanong thaelo ya baoki ya ka go ntse go buiwa e dira gore jaanong kana batsadi ba ne ba ntse ba tlhokomela balwetse ba bone ko dikokelong ka go ba thapisa le ka gore jaanong gampieno le tshwenyego ke gore batsadi ba rona ba robaditsweng ko le bana ba rona booki ga bo kgone go ba tlhokomela ka lobaka la thaelo yaanong ke sone se nne ke re gongwe ga nne ka gore dipotso di hedile Mr. Speaker re ne re ka boela gape ko go tona a botsogo gore le ka go re rute gore mme ba dira eng ka seemo se se thomolang pelo se re iphitlhela re le mo go sone. Supplementary. Supplementary, Mr. Speaker. Sasso. Kana ne ke se itse gore ke ka tsena kana o ka santse ke o ka maraba Mr. Speaker but go uta gore poloka le makganene di kwente ga grid ya motlakase ke o paro o nthalosetse gore go mora go raeng a ora gore yaanong o tabo o di lebetse ya ka tabo o tsentse those mini plants ko dikolong motse one wa roa go tsenya motlakase leng. Minister. Thank you, Mr. Speaker. Ke a leboga Rre Lesasho. Mme ne ke re gongwe ga ke a tshwara information ya gore motlakase mo motseng o tata o tsena le info as we speak. Ga ile gore go ntse jalo gongwe can put a question e re tale ka go batla information and the relevant ministry ba te ba e arabe sentle. Rre Lesasho nkutu. Mr. Speaker, I can't Mr. Speaker, ke ne ke re ke lebogela potso ya ga Rre Lesasho mme gore motlakase o tla tsena le mo motseng wa Poloka eo gongwe ga ke a tshwara information eo gompieno as I stand here ke re ga e le gongwe Rre Lesasho o ka tsenya potso the relevant ministry ya ta arabiwa sentle. Ke a leboga Mr. Speaker. Order, members. Member for CBP West, Rapids. Thank you, Mr. Speaker. The minister is requested for later date. Order. Muruti. Ne rai thahale la hongwe bo later date ba bangwe ba ne suletse gore number 3 le number 4 ke diputso tse tla arabiwang. As it turned out, we had to manage the questions. I think ha seemo se tshwenya ka ha batho tlhe ba se bonang ka teng gongwe e ka re ka moso ja assembly la tshotha dikgang tse because I don't think it is okay to leave things which matter just hanging, even if we get the answers not on the floor of Parliament, but being given answers by the concerned ministry. We should try and get the answers. More recovery and harassing. Hello, members. On the 10th of November, this month, question number 3 was asked by the member for Babun West and other leader of the opposition, Abu Sasando. And I think part 5 of that question remained hanging, which required that would the minister avail the full list of members he appointed
and the qualifications they hold, as well as the full list of all those that were called for interview. And the big question was there, those that were called for interview. Because the first part of those who were appointed is a question of, is it easy, is it very difficult to get the names, because they are now with the land board. We tried, I think, with interventions from both sides of the House to see whether the list required here should be provided. If you recall, there was a question of, if you look at the other way around, is the oversight which Parliament has over the executive will not be frustrated if information such as this one is not provided. That's the one part. The other part, of course, as I reflected on the question, was whether the people whose names obviously the minister has will be affected, and if affected, in what manner? And therefore, the ruling which I'm going to give just now has been trying to weigh these two: the oversight by Parliament over the executive and the position or the rights of individuals who had applied to the minister, to the ministry, or to whatever board recommended to the minister. And I came to the conclusion that, of course, the standing order that the minister sort of relied on at first doesn't exist, can't help him. But my ruling is as follows: that I do not believe that the oversight functions of this House will be frustrated if the list is not provided. The oversight can still be implemented. Secondly, the persons involved, when they sent in their applications, will call for that. Some of them, and this is a maybe, might have been, as happens in some places, might have been applying, hoping that either their bosses or some companies will not know that where they are looking for greener pastures somewhere else. So the rights of the people who applied, in my view, ought to be protected. They are not party to what we want to do. If any one of them, of course, complained, that individual could be dealt with on the basis of him or her having decided to complain to any member of Parliament that now or her, so my ruling remembers that the list of those who have been called for interviews does not have to be availed to this House. Lastly, what I'm going to do, I'll make sure that this decision which I have made is taken to the committee which must review the decision of the Speaker. And the reason is quite simple.
because in my view there are many other boards to see whether in fact this decision is right and can be applied right across all boards which are superintended by any minister or under any ministry. So I'll make sure that it is taken before the advisory board to look at this particular one. But at first I had thought, members, that I could easily say no, but I was not able to go through all boards and say they can automatically be covered by this ruling. And superintendents' oversight would not be frustrated in all cases. So this ruling is strictly on this issue. And yet I'm aware that we have to deal with principle. So I'm going to take it there so that they can decide whether this ruling should be reversed, thrown away. Until then, that is the ruling, members, that I give on this issue. On a point of order, Mr. Speaker. Point of order, Honourable. Mr. Speaker. Kana rabereneri belaela maloba gore le kana ra iphitlhela re leya ga o bua beke hitileng o rile le baka le lengwe hela le wena o le itseng le tona ka ganang go ntsha information e kopiwang ka lone wa supa gore ke ha ile gore go buiwa ka dikgang tsa itshireletso mo gompieno ga o itse gore tona o gana ka mabaka ae. That is the first one. The second one, the standing order tsa minister a di bua gore ga di ilete go rantshe karabo kana information e batiwa o no go lebega gore ga itebaganya le tsone ga dio o na re potso e ka bo ipotso ye e violated the standing order. Parliamentary council a ra ba ra ga go a violate le ha ile sepe. So potso e tsene sentle kgakololo ya semolao ke gore e ne e tshwanetse go arabiwa lo yana o rile nya lebaka le lengwe hela le ile gore o ka ganwa ka lone ke la security ga le yo gompieno maina a batho a tshela ba tliwa mo parlamenteng a ntshiwa ne re botsa maloba gore go ne go apply-ile bo mang ko bo Banyana Farms ga se go ne le mathata ne re botsa ha maloba ga gore go appointile mo bang mo di committee di subcommittee tsa task force ya COVID-19 ga se go ne le mathata tshwetso ya gago ya nkgakgamatsa ka gore ga ke itse gore o ikegile ka standing order nna ga ke se itse standing order se se reng o ka tsaya tshwetso go gana gore go arabiwe potso e leng gore e maleba ebile mogakolodi wa palamente o supile gore e maleba o gana ka lehe o dirisa standing order sehe ka gore maloba ono a bua gore o na le di-power under standing order 2 ke se lebeletse sa rona le di-power ko ga go na le doubt ga go na le pelaesego ya gore go ka tswa go sengwe se sa utlwa le sentle. There was no doubt anywhere in this one. The Parliamentary Council advisors still have it here. So gongwe Mr. Speaker ba tla mabaka a mangwe a o ganang ka one ka gore a gompieno ga gona sepe se se go letang gore potso e se ka ya arabiwa. I think we are done with that question. I indicated our members that there's an issue of health and knowing why there's no coverage of Parliament was not shown. Maloba. The Minister of Health is here. Abu Rakhari came to this Parliament, having gone to a place where COVID is prevalent, and came into the House and we were notified. Or at least he said he had spoken to the Minister who okayed him. And so he came to Parliament until, I think, Abu Rakhari alerted us, and we thought,
in that case, then he must go away until we are sure what his position is. So, our minister, I would call it. On a point of order, Mr. Speaker. Point of order. Ga ke tse gore o ka heta hela wa tsa gore ga o tsibogeletse ke se buileng. Ke buile gore ke kopa go itse gore o dirisa standing order sehi. Go gana potso ya arabiwa. E mogakolodi wa semola wa parlamente a reng e maleba e tshwanetse go arabiwa. O tsaya kae dithata tsa gore e re potso e tisitswe sentle mo parlamente ya amogetswe e compliele with all the orders. A bo enela gore nna ke gana ya arabiwa. Ke kopa mpolelele ke go lebella standing order se o se dirisang go gana potso e ya pele ga parlamente. Remember, I tried to explain to the House that we have the interests of the persons who had applied. Those people, they have interests. Is it proper, without their okay, to have their names, if they are not complaining, brought to the House as it were published? That is what I said. That is why I said the ruling I make must then go to the committee to look at. Clarification. Me and you, Abu, leader of the opposition, arguing over this matter is not going to be as a resolution. If you want to know, look at the standing order dealing with the rights of other people. I think it's 40.5. 40.5. Now, I have a group of people who have applied, who would then have their names revealed to the public without their consent, without them complaining, and I'm not sure what the consequences will be for any one of them. Okay, clarification. That is why I said, if any one of those people went to any of the other members and complained, then that person obviously cannot answer Procedure, Mr. Speaker. That is what I said. Clarification, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Clarification. Mr. Speaker, ko gore nna ke a utlwa mme se se ntsietsang ke gore kana ga o ka lebelela maphata a ga goromente e ka tswa e le bo BDF, bo water utilities, bo eng ba kgona gore ba biletse batho di-interview ka ba publishitse maina mo dipampiring dipampiri tse di balwa ke mongwe le mongwe ba sa kupua teta ba biletsa batho di-interview ba boe ba buse le maduo gore ba ba latelang ba kgonne jaanong ba teko se se re tsekgama airport ke ra se se re tsekgama barracks jaanong nna ga ke tlhaloganye gore gate go bua hela gore bo semangmang ba ne ba interviewa ga ba nna successful motho o ka go seka eng o suffer prejudice ya gore e bo ile gore gate ga a kgona ka gore ene ga a kgona jaanong nna tota Mr. Speaker, I don't agree with this ruling because nna ke dumela gore tota hela go lomo go ntse go diragala gongwe le gongwe ke eng go tapala ka tsatsi la land board e leng gore go ngongoregiwa ka gore go nnile le di-appointment tse di se politiki mo teng kana ke gore selo se se tshwenyang gape Mr. Speaker ke gore e ne a re pele ga palamente le tswalwa ke le mo flong ke bua gore honorable Muzinila
go na le dithata dingwe tsa a nang natso tsa gore o ka ignora list ya tsa a itirela ya gagwe a ema ka dinao a re point of order a latola gampieno ga a boa o ta ka mabaka a gore kana ke na le dithata tsa gore ke ka appointa batho ke dirisa statutory instrument number so and so so tota hela nna Mr. Speaker ne ke re gongwe re lebe boammaaruri re tswe mo kganyeng e re bonang gore go itsokatsokiwa ka go tlhoka boammaaruri mme boammaaruri bo le mo mpeneneng bo bonwa ke mongwe le mongwe. Procedure, Mr. Speaker. And on a point of order, Mr. Speaker. On a point of order, Mr. Speaker. Order. Abulu. For the avoidance of doubt, ke batla go bala standing order 40.5. Sir, after due consultation with the Speaker and the member asking the question, a minister may decline to answer a question, the response of which would, in his or her opinion, compromise the public interests. End of quote. It doesn't apply. Ga se go cover mo tshetsong e o e tsereng ka mabaka a le mararo. Number one, after due consultation with the Speaker and the member asking the question, you know you've never consulted me on this. So, yes, I know. Ga o ka kwa tla wa re yanong o dirisa sone se mo tsatsing la gompieno. That is number one. Number two, Ministry wa Lands o no a tsenya maina mo Facebook page ya bone batho ba applyile. One ka bone ga o bone mathato a gore o phataletse maina. Ona na ga no lanta a sena go appointwa ke minister. Point of order. Point of procedure. Bane ba tsenya mo di Facebook page. He's on the point of order also. Let's give him time. That's number two. Number three, it is in the public interest. The public wants to know. Yaro ka dirisa standing order rasi. Ha ile gore go compromise a public interest. You, Mr. Speaker, are today acting against public interest. Lo hitlaeng. Se le gore nako le nako maina a kopiwa ha a ntshiwi. Gompieno go rile sa standing order, Mr. Speaker, ka boikokobetso wa se pateletsa. Ha ne ke batla ke kopa gore a parliamentary council o ka ntsha maikutlo a gago. But ka gore setse o mo overruler. You overruled the parliamentary council last week. A re potso e tshwanetse ya arabiwa. Ga ke bone mosola go mmitsa. Ka gore go ra gore yaanong you are a law unto yourself. Order. Members. Abu Sasaldo, I never said I'm relying on that standing order you are quoting. No, I didn't. I'll tell you what I was explaining, and I'll repeat myself, that I considered the oversight which this House has or should have over the executive. And then I considered the interest of these people who applied, who are members of the public. I considered those two and came to the conclusion that regarding this particular question, I would rule that the names should not be brought here without these people being involved or having required their names. Indeed, I think you know, it's Oral Muluti, says the BDF publishes the names of those who apply and publishes the names of those who have succeeded. I have not read Oral Muluti, the BDF Act, to try and answer that question. And I don't want to assume that, well, they do it because those are their rules. So let's leave it there. That you do not agree, or Mulusi, it can't be used. I don't make a ruling so that everybody stays up and cheers. That's not the purpose of my ruling. And that is why I took the step that I would want the appropriate committee
to have a go at this ruling so that we can discuss the larger issue. Not just me alone, because they have that right. Procedure, Mr. Speaker. Remove. Yeah, I see what I'll do, no. That I know you don't agree. Procedure, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Procedure. Procedure. Mr. Speaker. Mr. Speaker, ne kere gone wa ile thoko thata gore ruling e o e dirileng. It has far-reaching implications on the oversight mandate of Parliament. Ya gore paledisa tiro le ko di committee tota ya gore paledisa tiro. Gore list hela ya batho ba ba applying institution ya government e ka nna sephiri le gore ba ba successful ke bahe ka mabaka ahe gone mo wa gore paledisa tiro re le parliament. You are setting a very dangerous precedent. Ke santa sa bobedi ke ra gore ile oversight mandate ya parliament go ra gore ya no e go a nna wese dilo dia go nna wese sa bobedi Mr. Speaker ke tlhalose gore committee ya business advisory committee e leng gore ka review di rulings tsa gago e na le maloko a le 5 o le loko la bo 5 ke a dumela 2 from each side of the aisle maybe ko yana e leng gore o ka thola kgang ha gona le stalemate. We can break the tie. Mme re sa tse re itse view ya gago yaanong na the effect tota ya gore yone kgang e isiwe ko business advisory committee ke bona e le to even further legitimize your ruling ka gore ra itse the position of the other side of the aisle on this issue. Oversight ga ba e bate, they are predominantly government. Point of order. Kemeletse ka yone point of order mongwana. Jaanong ne kere gone ko business advisory committee on our side we are very clear ka oversight mandate ya parliament le gore ga re dumalane le tshwetso e tserwe. So ke gore ya gonna gore you have ruled so and your ruling has been confirmed by that committee, the committee which will break the tie. So now, Mr. Speaker, tota, I don't think you have considered public interest on this matter, and this ruling to hold the executive accountable. Now we are becoming a West Parliament, necessarily in a West position, we are subservient to the executive. Procedure. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. 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 Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke ne ke re kgang ye, Mr. Speaker, jaaka leader of opposition a e bua le ha o ka lebelela standing order ka ha se ntseng ka teng. Ke ne ke re ha re ka seta that going e re batlang go e dira, next time mongwe o ta ba eme gone a re o batla go itse gore bana ba UB ba ba sa tsewang le ba ba tserweng ke bae, then no o ikete sticks a ke re ntse o bua re didimetse nya ikete wena o batla go lata ntue ka gore o chairman ya public accounts committee uri oversight ita fail because we have an interest this side. Don't input proper motives on people whom you don't know their position. So sometimes as honorable members of this house, whether we have interest or we don't have interest, we must look at the issue as it is. Public interest ya go itela ile ya rona gongwe gone ko nte kwa re public interest ile rona re batang go politicize go dirai. So we must look issues accordingly and do it so that tomorrow we don't set a precedence e leng gore ta re ko bohelo e be la thantu. Na ke ne ke advice ela gore as the speaker is saying a re se ka ra senya kgang ya leader of the opposition ka na butsa ka teng re batagela gore
re ithatise batho konte re maleng body a ntse a hiriwa le mapalamente makhanselara le batho bote gompieko yana they say if you can recall ho ya go DPSM go na le batho ba e leng gore diphata tse di sa filwane tsa madi a ka tshwarang bo almost 1 billion or 800 or 700 million tse e leng gore diphata tseo a dia ka moso ke tabo ke ta ka yone putswe ke re ke batla go itse ra batho ba di apply be ba ntshiwa. Thank you. Procedure, Mr. Speaker. Point of procedure. Procedure. Point of procedure. I'm reading of the House. Mr. Speaker, nna re ntse re didimetse hela re itse gore ga o dirile tiro ebile wa ba neela leader of opposition sebaka sa gore a ikgotsogatse mo go se buileng kgang e tshwanetse gore e wele. So let me thank you for your magnanimity, for having allowed your ruling to be a subject of debate in this House, which is against the rules of this House. That's why I'm saying I thank you for your magnanimity. But nevertheless, I think there will be a point where you have to say, now we stop here. Ruling against the standing orders. Totarta versa the relent to esente. Make it our about Tule, Baneva, Tyla Kitso, by Utule, or Neti Kitso. Thank you. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Members, I think we should bring this matter to a close or the last one. Thank you, Mr. Speaker. Tsatsi leno, Mr. Speaker, letsatsi la Botswana la democracy le phirimile. Batswana ba tshwanetse ba itse gore thokgamo e re ntse re le mo go yone democracy ya rona e heletse gone. Ga ke dumele gore e ka nna tsamaiso e siameng gore motsamaisa dipuisano a tseye tshwetso a ba re nyame ke tapota ka ga ke sekaseka ditshwetso tsa me. Re tshwanetse ra itse go tswa gompieno gore puso ya batho ka batho le oversight ya parliament e heletse gone ga ke a go leboga. Thank you, my son-in-law. Amangara. As I've always said, I expect members of this House to hold different views, robust views. I've never in my life been afraid of being criticized. Never. We will invite you, Dr. Husan, to a meeting where we will have sufficient time to educate each other. But for homework, if you need one, you can read the study order 40.5 together with 38.5. And our Minister of Health. Yes. Ke motsamaisa dipuisano. Regulations for the entry of people into Botswana following the relaxation of the travel restrictions as per government notice ya number 486 of 2020. Di bua yana tsare a traveler entering Botswana AARA shall present a
Ibu Ayanare shall present a polymerase chain reaction negative test result not older than 72 hours at time of departure from country of origin at the port of entry. Bibi Ayanare may, at his her own cost, be required to undertake immediate COVID-19 testing and isolation or quarantine within the COVID-19 zone. Interpretation and practical implementation of regulation here. Travelers entering Botswana are required to have the negative test would have been in the host country for a period not exceeding, or for a period exceeding 36 hours. Upon arrival, travelers are required to self-monitor. Self-monitor. Self-monitoring meaning the person becomes self-aware to note development of symptoms consistent with those of COVID-19. The traveler is further expected to be cautious and limit movement and association to further protect others in this period of uncertainty. The practical implementation of the regulation considers the most considerable time from the last testing to which the virus can be reasonably detected within the person. And the application further gives the health authority prerogative to institute testing based on the inherent risk acquired by the traveler regarding one, transmission pattern of the area visited in comparison with the now hosting, or the time spent or uptake and enforcement of the social protective measures at the host country. So in consideration of situation here, and his travel to South Africa and return to base within 24 hours, the following can be drawn. Using the current operating statutory instrument, that there was no indication for immediate quarantine for Honorable, and his test results can be considered upon re-entry into Botswana. And it is assumed that the two countries are implementing and enforcing similar social protective measures. And as such, Honorable Rakhare, as a responsible citizen, is assumed to be consistent in his practice of the said measures. It can be further assumed that based on the spreading pattern and density of disease, Botswana, and in particular, the Greater Gaborone, is at a higher rate of transmitting as opposed to the Republic of South Africa. So the House can therefore be advised to practice the usual social protective measure at all times to ensure their own safety and that their neighbors and associates are also safe. It should be also noted that while protecting the public, there also exists a need to protect the executive and the parliamentarians of the country in keeping with providing extra security for the country leadership. So with such, the Director of Health Services, therefore, is exercising or in exercising her powers in the Public Health Act, Section 81C, the powers to enforce precaution which state or impose the requirements or conditions as regards to the medical examination, detention, quarantine, cleansing, vaccination, isolation, or medical surveillance, or otherwise a person entering Botswana. Rarakgare o tla nama sa attende parlamente malatsi a supa a batla tlhatlhobiwa e be le gone a ka boelang mo go rona. Mme ke batla go rotloetsa ba ga rona gore dikgang tse tsa gore o bo ka tsamaya ko kgotsa ko South Africa, as per what we have said in terms of our guidelines, ha go te self-monitor re ra gore ka nako le nako ha o boetse ka kwano go ka gana le ba ga rona ba di-HMT o a bolele botsogo jwa go kgapetsa-kgapetsa le wena itse gore you have exposed yourself. So ha o tla kwano ira gore ha e le gore o ntse o keep social distancing ya 1 meter ira 2 meters, mme ha re batle ka gore le ka go bulela itsholelo gore re re wela kwano o bo ba gape o quarantine. Re batla gore gape re pass a lot of responsibility to you as individuals, because our approach now is in such a way that we want everyone to own this thing up and help us gore re kgone gore re kganele kana mo ya mogare. Ke a leboga, Mr. Speaker. Supplementary, Mr. Speaker. Ke a leboga
Mr. Speaker, ke a leboga tona ka your statement. Mme ke re go botlhokwa gore go dirwe jaaka o bua tona. Mme ke re go lebega o ka re melaetsa ya lona. Ke a itse gore bo Professor Mosipili ba leka ka ga ba lekang ka teng di-updates. Mme lona gongwe lo le lephata o le tona wa botsogo. Go lebega o ka re ano you have relaxed lo tsere tsamaiso yotlhe hela lo ihile bale. Ha lona mengwe melaetsa e leng gore e amana le tsa botsogo le bolwetse jo e lo ihitisang. Mme ke re go mo lo tshwanetse gore lo bone gore go a diragadiwa thata gore bolwetse jo bo santse bo le teng ka gore ba tswana yano ba tsamaya ka go relaxa ba utlwa go te di-bordera di tabula. E nngwe gape ke go botse hela gore go setse go na le a serious outcry. Ga re itse gore gongwe lo e dirilwe mo maranyaneng ke lona kana ke bahi e supang ha re itse gore December setse a tsene lo tabo lo dirile di-lockdown tse di-serious. Ke re gongwe o ithomamise ha e le gore ke boammaaruri ha e le gore ha se boammaaruri o bue ka gore batswana ga bana dijo ba batla go ya go lema gore ba te ba itirele dijo ba ye go tshwara phane ka gore ba dikile ba bonye gore tala e ntsi ka this COVID ka ha e ntseng ka teng yaanong ke ne ke re ke go botse jalo tona ke a leboga. Thank you, Mutsamaisa. Thank you, Honorable Member. Ke simolola ka potso ya go ya bohelo yo e boditseng ye maleba tota. Boammaaruri jwa kgang ka ga e ntseng ka teng bontsi jaana. As we balance and we open up the economy, re kopa gore batswana ba seka ba leseletsa ba akanya gore yaanong ga se le gona le bolwetse go tsamaiwa hela. Bolwetse ntse bo teng bo ntse ba oketsega ka dipalo tse di ko godimo. Ka jalo a re tswelele ka go sala ditelo tsa ba botsogo morago. A re seka ra tsamaya go sa tlhokagale. Ha e leng gore o ka se ke o tsamaye teng dirisa maranyane kana tsela epe o ka e dirisang gore wena o le motho o tsamaye ka gore ra itse gore bolwetse bo tsamaya ka motho. Ra rotloetsa gape gore ka nako tsotlhe ira gore no social distance, ira gore no tlhapa diatla, ira gore no rwala mask sentle o sa o lengise ka gore ga ye nngwe teng ke gore o kgona go rwala mask mo o sa rwale sentle kana o sa bomele ditelo tsa ba botsogo ka gore go sentse gore o tshware ka teng. So dikgang tse tsotlhetse di teng ke tsone tse re di buang ke tsone tse re di rerang. Ga go se ko gone le ka tsatsi lepe any indication ya gore go sa go tsena lockdown kana yang kgang ye teng ke gore molaetsa o ne consistent and re batla go le kopa le lona le batho tle gore kgang ye jaaka ne ke tshwaraganetse ko o bonong le Lucas Honorable Lucas e tswele le consistent. Re laela batho Lucas na ba bolelela gore ha a dumane le domkaraga mme ha a dumana le one teng ke ka ga tshwere bolwetse jo ka teng gore molaetsa o tswelele o tshwana o sa harologane le lona le tswela le bua le batho tswelang le bua le bone ka molaetsa o tshwana wa gore go bula economy ga go reye gore bolwetse a se tlhole bo le teng ga go reye gore o tlhokomologe tsa botsogo gore ga o bona gampieno even in terms of this travel re simolola gore go nne le self-monitoring. We are really trying to show you gore we also want you to be part of the solution. So re thuseng gore re kgone gore re le thuse le lona re tle re thusege rotlhe. Ke a leboga motsamaiso. Ke ne ke kopa gore tona a bue a tlhalose gore pampiri ena e bala a ke statutory instrument. Ha e le statutory instrument se tisitsweleng mo parlamenteng ka gore di-statutory instrument di ntse di tisiwa mo parlamenteng. That is the first one. Ya bobedi a ga boeteledipele bo tlola ditsamaiso morago ke gore ga ntse re buele batswana re lo thuse a ga boeteledipele bone bo bo irileng melao ye bo e gataka ka dinao a go na le ditlamorago. Ga e le gore ga gona ditlamorago ra go gakolola yang batho gore ba ire se re se buang e seng se rona re se dirang. Ga e le gore go na le ditlamorago dikgato tse di yang go tseelwa Honorable Rakgari ke dihe tsa gore ra goroga a tshwanetse go limita movement e observe a be e le gore he's all over the place wa Francis Town wa boa o tla parlamente and all that. Ga e le gore go na le ditlamorago go bo speakera le tautona ba re beile ga go heta 2 hours yo beilweng ke COVID go ra eng ka tsatsi le go presentwa state of the nation address ka gore di-regulations tsa re 2 hours go ra eng ga go na le ditlamorago. Ga e le gore go na le ditlamorago nako e ne re le under extreme social distancing
tautona ba bitsa central committee ya BDP go ra eng ha e le gore ga gona ditamorago wa re batho re go ba ra re dirang jaaka bagolo ba bua e seng jaaka bagolo ba dira a one o molaetsa a o ta utlwala Minister. Thank you, Leader of Opposition. Kgang ya di-statutory instrument ke dumela gore go na le ka ga di ntseng di from the state of emergency di ntseng re tla re bula ka teng jaaka re butse le one motsamao wa di-bordera mme ke dumela gore kgang eno e ke e buang e teng in that statutory instrument se ne ke se quota e leng gore go mo government gazette nya ga ya tla parlamenteng ke e mo kganyang e mo all those reasons that they in the state of emergency ka gore mo teng go na le gore re ka tolosa jang go bula jaaka re dumalane so go teng re ntse re bula ka teng le yone e ke bontlha bongwe ya di statutory instruments ntse di ntshiwa go relaxa le go bulela economy e nngwe no e botsanela gore a tona ra kgare o tsetswe o ka tsela dikgato ke tsa gore ke buile gore the director of health services o dirise dithata tsa gagwe ka gore go na le di-guideline tse ne le gore how le traveler you are supposed to follow o dirise dithata tsa go dira gore tona ra kgare e quarantineng malatsi ona ke a buile oh point of order ga wa hetsa Mr. Speaker ga a hetsa ka gore ke mmoditse gore tse dingwe wa go eng ka tsone ke ena you are the custodian ya dikgang tse tsa botsogo ga o ka kwa didimala hela gore ga o bona boeteledipele bo roba di-regulations tsone tseo di balang setšhaba a go na le ditlamorago ga e le gore wa re ke di-statutory instrument mme ga se tla parlamenteng a ke re no lo bolelela batswana mo parlamente ga re simolola state of public emergency gore melao mengwe le mengwe e diriwang e tla be e tisiwa parlamenteng so se re se bolelang ke gore yaanong lo buela ko bothokong lo bo lo ira melao lo le nosi ga lo bone botlhokwa jwa go itisa mo parlamenteng Thank you, Speaker. Ke dumela gore mo melawaneng ya state of emergency go na le a portion mo gone ne le tlela tautona gore o ka naira diphetogo as and when a bona go tlhokagala ke dumela gore ga go ntle ga taolo ke sengwe se dilo tse ntse di diragala ke ga kgamala yanong ga o ga kgamadiwa ke se re se dirileng se sa go bulela itshulelo ga ke itse gore go tswana le mathata le gore batswana go bulele itshulelo ba kgone go tshela botoka mme tautona eno tse re tshwetso ya gore a kgone go bona gore o thusa batswana yang kgang ya gore parlamente kgotsa e heta lebaka o se ka lebala gore in terms of enforcement it's a different ministry ha go na ke re go na le statutory instruments we have whatever powers that we have within the rule of law mme kgang tsa gore o hetile dinako tsa teng it's a different ministry that must ensure gore go na le enforcement thank you ke a leboga Mr. Speaker tona ne ke re jaaka o tlhalosa gore re ra kgare go tsere ditshwetso tsone tse di tsereng gore a nne mo karantineng jaanong le dirile jang ka bao ba e leng gore o amane le bone jaaka ba ba ko kgaolong ya me ko toropong ya Francistown le ba bangwe hela ba e leng gore o na amana le bone jaaka ba ba ka kwa bale jalo ne ya bohelo ke gone gore minister mpolelela gore a mme re mo taolong a o mo taolong ya bolwetse jo sente ke gore ke lebile dikai tse di tshwanang gore gampieno yana ko Francistown go na le a group of people ba e leng gore ba tsentswe mo quarantining ga nne motsisa tautona a karetsa a tlogela go itatse go na le a group of people ba mo quarantining jaana e le gore ne e le di-contact tsa motho mongwe motho yo ene o ntshitswe ga tone negative ba e leng di-contact tsa gagwe ba tsentswe mo quarantining jaanong ga o itse gore ba tsentswe mo quarantining ba dira eng ka gore yo nne ba tsentswe ka lobaka la gagwe ene o ntshitswe ga tone negative mme ga ba le mo quarantining jaana ga gona sepe se ba se neelwa le ga e le vitamin C ba neelwa dijo hela ba mo guest house a le mo taolong le itse se se diragalang ka seemo mo nakong ya gampieno Minister, I think. Thank you, Mutsamaisa. Thank you, Honorable Member.
ke tsa gore dikgang tsa gore batho ba ba neng ba amane le ene ba ko kae ke dikgang tse e leng gore the contact tracers will follow them, and ga ke na karabo ya gampino ya gore ba irile yang ka batho ba teng, but the essence of the matter is that once you are a contact, the contact tracer di tle be di lebelela gore o amane le bomang e be ba tsa kgato e maleba. Kgang ya batho ba ba mo quarantining ba e leng gore wa re ga ba neelwa vitamin C. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Kgang ya gore batho ba mo quarantine ga ba neelwa kalahi. I think we should admit one thing gampino. Our systems are overwhelmed. Me kgang e leng teng ke gore re le ka bojotlhe gore ha go tlhokagalang teng kana ha go kgonagalang teng re ise ditlamelo ko bathong go ka ha e leng gore re ba beile ka teng. O ska lebala gape gore batho ba mo quarantineng ba go na le a form that they complete e leng gore nako le nako ba nna ba buisana le rona gore re itse gore botsogo jwa bone bontsi jang ka nako e be re bona gore re tlise ditlamelo tse go bone ka go tshwanetseng ka teng. Thank you. Procedure, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I think Minister Rautseri party e sena mosola thata mo karabong. Party e mosola thata na tshwantse gore a e arabe kana ke gore motho o tserwe gato o na le mogare later on ga tnya o sia di contact tsa gagwe tse ile gore di ile go di quarantining ka lobaka la ene motho yo motho o ntshitswe gato o sia tsone di ko quarantining ga go itse gore di nnetse mme le gona di le ko quarantining jalo ga gona sepe se se dirwang mo go bone ga ba ko gore ba go hela ba ile holiday yaanong ke sone se ne ke re a le mo taolong le itse gore go diragala eng mo di-districting ka go harologana mo e le gore gampieno yana motho o ka tsaya gore ko gore batho ba le ba tsenetseng ba dira eng motho ene go tule o ka tswa ba tsentse mogare ene go te ga ana mogare mme le gampieno ya ka ke bua le enana ba tinkgetse ba mo quarantining yo go tengwe ba tsentse mogare ene o tsweletse ka botshelo ja go ko o siame ya gona mathata. I'm sure now the minister has understood you. Minister? Ke tla go araba o se ka tla ntsena gane gore ke kgone go araba sentle go ntse yana ga o testa positive today dipatlisiso le ka re tse re ntshotso ka teng ke gore 10 days after your test ga o sa supe dikai dipe kana o le asymptomatic you are cleared off and you are released, but quarantine ka gore re be re se re itse seemo sa gago go na le lebaka le tshwantseng gore o le eme pele ga o ka ntshiwa ka gore go na le nako yo ka tsenwang ke mogare o be re sa kgone go kapa e be re kgone go kapa morago ga lebaka le le rileng. So people in quarantine stay longer because re be re batla gore gape re cut the transmission. Wena o ntshitsweng o testile positive wa bo released after 10 days because the recommendations that you will have cleared of the infection. Thank you. I think other members, we won't get very far. Futso, Minister, Kore. 2 people are quarantined because they came into contact with somebody suspected to have COVID. The person suspected to have COVID is tested after whatever the number is found to be negative and is released. The contacts body, they remain under quarantine. The question is that logical? I get the pill, but so I think Mr. Speaker. Kana tshotse tse re go quarantine batho. I get it tsawa you are positive. No, I'm positive. My contacts, positive, I go on isolation. My contacts, ke bana ba yang on quarantine. Okay? But kgang ya go ke gore, ke e ke batlang go itse gore a motho eno na le positive yo. Wa re ile na negative gape, morago ga lebaka le le kae? The suspect tested negative and was released, but then the contacts tsa gagwe remain in quarantine as we speak. Minister, I think I will tell her. Ke belela gore ka ha ibuang ka teng ke tla e batlisisa ka gore there was an issue of miscommunication and error, so ke tla e batlisisa ke tla e sala morago go bona gore
mathata ne le mo go yone. Thank you. Members, we should finish this matter. Muratile. Thank you, Mr. Speaker. Re leboge tlhaloso ya ga tona ka ga tlhalosang ka teng. Me, Mr. Speaker, in all fairness, ke tsaya gore mo kganyeng ya statutory instruments tse tona a buang ka tsone gona ka re ga re dira di state of emergency re neela tona tshwanelo ya go tsamaisa morero wa pandemic e ne le gore o tla ba ntse e le gore o itebagantse hela le go laola statutory instruments a tlang ka tsone ke tse di tle ya beng di focus tsela mo issue ya COVID-19 ke re gongwe ne re tlhatso mme se ne ke tsa gore honorable speaker tona o ka ba simolotse ka sone ke kganya maabane ya honorable Rakhari. The point of departure ke gore honorable Rakhari a re o mo parlamenteng ka o tsere clearance go minister o ka ba simolotse ka apologize to the public gore e be le gore ano o kgonne go letlela honorable Rakhari gore a tswe ko PE aba hetele ko Francistown a tswe Francistown a tle go tsena mo parlamenteng Rakhari ha isa ka re ha la honorable speaker a supe gore nyana ke itse gore ke siame rano tota ke buditse tona ke ene ha bona ke lebane ke santse ke re ke lebe tona ka gore ke ha ka ene ke ena nnetseng clear go ngwa ka ba simolotse ya la apologize gore no ke na ka misleader honorable Rakhari ke sa tsa clearance go director of public health ke sone se ka banga se dira re be re gatela pele honorable speaker. I thank you. Minister. Tla ka re be a bohelo mo parliament a simoletseng ke yone tona ga ana dithata tsa go neela ope permission kana eng ya gore ga a quarantine ga ireng ke sone se o bona mo karabong ya me ke ne ke bua gore motho o tswela ko ntle go ka di guideline di mora direng ga ke na dithata dipe nna tsa gore ke neele motho ke more ke ro ka tla kono kana o ka kae. Thank you. Lucas. Ke a leboga Mr. Speaker. Ne ke re ke tsaya sebaka se ke leboge honorable ke kgonegile gore o nnile pudimatseba nna kelothoko e kana-kana ya gore a ele thoko metsamao ya bangwe ka kwa mme a kgona go nopola yo e leng gore o na tola molao mme ke re bagaetso ba UDC le ba AP le ba BPF a re tshwareng ka thata re ga se molaetsa wa COVID a re tshwareng ka thata re ga se molaetsa wa COVID ka gore go lebega gore ka kwa go letsapa le le ga kgamatsa yaanong go dule mo COVID-ing go tseno mo diphokong yaanong ka sone se gore ga e ka kwa Lucas. The reason why you are giving the floor is to comment on what the minister said. Honorable Minister, kana gona le tere bui ka di cohort batho ba ba gauhi thata le motho yo tabong gongwe a tudile melao e tshwana yone ba ile gore le bona ba ka tsoba le gauhi thata le go tsenwa ke mogare oneo ke re sethopa se se akaratsang secretary general wa Domokoraga ga re gongwe le sone e o kope director of elections a se lebalebe a se sekaseke gongwe ba thathojwe ke a leboga Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Ke a leboga Mr. Speaker. Ntswa ke tlhaloganya gore honorable Lucas o na le mathata le pono ne ke so maabane ke tsa gore ene nna re dumarang le ene gore ga ngwe ga a sampono ka nna tswa tsa gore o bona sengwe se ntse gone mme ela ne ke so maabane ke kopa gore a bue gore a ntshe mago kwa gore ne ke le teng. Lucas, Salah, how you? Ke a leboga Mr. Speaker. Tota o bua nnete gongwe ne ke sa lemoga gore na se o maabane mme kana go ntse go na le sekidi sa batho hale sethopa sa batho se se neng se le teng ga e le gore mabaka a gago kore ene nna seo ba ba neng ba le teng bone ke ne ke re director of health services
a kwa ba sekaseke batho ba yana hetse ba re tshosa kana re kopana le bone teka ko nte ka go thatanyana. Thank you. Abosire, the last one, sir. Thank you very much, Honorable Speaker. I think Mudu Akan Johore, Haragaralan Savoleti, Resi consistent. Agarabolansa, Re Sampe Honale Malao, Wabale, Le Bali, Kajalo Honabukit, Hore, Yakanom Poza, Mr. Speaker Hore, Nagitliru, Gema, or Vekileha. Kahore, Ka weekend, they get some Morioni, Teleko Mahalape, Kamorezemala, Zahochako Babuzo. Ele telephone call ba nkitse ka phutego e neng ke nile le yone beke e ka pele parlamente e simologa ka la boraro ko tewane yaanong go te mongwe o tshwere kana boithetswana le bolwetse ya corona gone go yaanong ka tsibo gone ba re test so ke sone se e rileng nna ka mantagalela bobedi be ke emela ba botsogo gore re teste pele go tla parlamenteng e le maikelo a gore re se ka kgotela parlamente gape re lebege re le exemplary mo dikganyeng tsone tse di amanang le corona ke itumela thata mo mothusa tautona o ne re mmona le mo TV ha o ne a supa bone boeteledipele ka gore ga e ka ke a re bua yana boeteledipele bo bo dira jang. We should be seen to be saying let's do this, not do this. Let's do it, all of us. Let's do it as leaders. Let's do it. Let's tell people let's do it, not they should do it. And the other thing, Honorable Speaker, on an issue ya ka re bulela di kgoro tsa melwane gongwe go botlhokwa gore kganye minister o e lebelele sente so that it guides us going forward gore ha motho a ta mo Botswana a tsena mo Botswana wa re a tsene mo quarantining kana jang a wa re ha testile 72 hours a tsena mo Botswana like a truck driver or any service provider who comes here o ka mo letella gore a tswe within a day or two ha ta ka di result within 72 hours. Let it be very clear what happens when a tourist comes here ka di 24 and are scheduled to leave on the 30th. What happens? So it should be very, very clear gore raring ka kanyoni. But I'll also be meeting as the chairman of the Health Committee in Parliament. We'll be meeting with the Ministry of Health officials to get a briefing on COVID. I think these are, it's where we will raise some of these issues with them, Mr. Speaker. Thank you very much. You want to react, Minister? Thank you, Speaker. Mina kiri ki kupele parlamente pele ga ke araba gore kana itlela go se maleba Mr. Speaker gore go lo mo go totegileng thata ka hale nako le nako ga ba parlamente ba teng ba ema ba bua ba ntsha mask ba o bela hale bo ba bua ha ba nna ha tsebele gone ba o rwalang kere thulaganyo e ntseng jalo ga se thulaganyo e re rotloetsang ka gore nako yone o buang ke yone e leng gore the risk of exposure wa oketsa ka gore o kgona gore a bua mathaba nna ntse a tsapoga mo itlela re bua ka diatla re a tumetse ba bangwe gore a gore ra ba expose le bone kere thulaganyo ke kopa gore ke kope parlamente e tlotlaganye gore e ko re sa le morago ka gore batho ba re lebelela ka moso ba batla gone go ira jaaka re dira jalo kgang ya 72 hours honorable Tshereng ke kgang e leng gore re tlhalositse mme ke a lemoga gore go botlhokwa gore go apele go tsa re kope nako mo tsamaisa dipuisanyo for General Assembly gore re tle go briefa parlamente thata ka di-guidelines ka gore ke a bona gore go na le go tlhoka go tlhaloganya sentle bogolo jang mo 72 hours self monitoring le ka ha re eletsang ka teng gore boeteledipele jo bo nne bontlha bongwe jwa rona mo go kganeleng kana maamogareo ke tsaya gore re a buile motsamaisa dipuisanyo ke a leboga. Thank you. On a point of sengwenyana motsamaisa dipuisano a re ka kry-a legeditse point of sengwenyana on a point of clarity bogolo ga le gore a gona point of sengwenyana Kara, I said Oabutire is the last one. One, Mr. Speaker. On a point of sengwenyana the order in which I had put this is that Honorable Minister Moraing, who is responsible for the TV, would want to explain what happened as raised by Honorable Leader of the Opposition, Ka Hosabonsi
TV. Aborang. Ga ke na go engage spiritual destitutes. Television ya rona, Mr. Speaker, ka di 16 le di 17 go ne ga nna le kgoreletsego ya ene ya nna teng, mme boammaaruri ke goreng ra amogela so seo se ne ra se itemogela. Magotswana mangwe ba ne ba utswa di-cable tse e leng gore di ha gare ga rona le mass media. Ke sone se ne sa dira gore go nne le kgaogo ya transmission, mme ka tsela eo ke sone se ke reng mme se re se dirileng, re dirile thulaganyo mo gompienong sengwe le sengwe se tsamaya sentle, mme gape re dirile thulaganyo ya gore re nne le backup e leng gore going forward ga rena go tlhola re experience thulaganyo ya mohuta one o. Mme se ne sa diragala, go ne ga diragala gore re palamente e tsweletse ka yone nako ya kgaogo eo, nne ga re kgodiwa tseo tsotlhe tse ne di tsweletse, mme tsa supiwa mo bosigong ba matsatsi a amegang. Mme ka tsela eo bagaetsho ne ke re kope maitshwarelo ka thulaganyo eo, ka gore e ne e se ka rona re dirileng, e ne e le yone kgang ya di-cable. Tota ke gone hela mone ga dira gore go nne le tlhakatlhakano yone eo. Ke raya gore a kalo, Mr. Honorable Speaker. Mr. Speaker, thank you. Ke botsa gore minister a re cable ngwe ra kgaoga. E utsule. Ke cable e tswa ga ka ya go kae, Mr. Speaker. La bobedi ke kopa gore minister a re tlhalosetse gore a ya nong ka gore batswara ga ba utlwa sena ba palamente ba se bua, a o ta dira gore se boelele ba te ba utlwe gore ba palamente ba romileng ba ne ba reng. Minister. Se ne sa diragala ke gore ne ra boeletsa tse ne di buisiwa mo palamenteng ka tsatsi leo, di ile tsa rekotwa mme di ile tsa supiwa mo maitsiboeng a matsatsi one a le ha tsone di dule latanyana, mme hela tsone ne tsa tswa masigo ona. Ke ra gore seo ne sa diragala, mme ebile ga sa diragalla mapalamente a le mantsi. Mme seo re se kopela maitshwarelo, se ke se tlhomamisang ke gore re na le backup yaanong e leng gore we will never have such a situation. Lona batho ba maranyane ba bitsa ba re ke satellite fly away kit e leng gore ha go ka nna le botlhaswa jo gape ga re kitla re experience se ne sa diragala maloba. Ba gaetsho le tshwentse le lemoge seemo se re lemogo sone, ka goreng thulaganyo e re lemoge yone ya go broadcaster television nya ke ra bona gore ke ko kae inketlele se yaanong ne ke re le tshwanetse le palamente le lemoge seemo sa gore re sampe re le magorogo mašwa mo thulaganyong ena ya go broadcaster palamente live. Nna ke tsaya gore le tshwentse la amogela ha re re magotswana mangwe a utswile di-cable ne re sena boitiro, so a re tsweleleng bakaolengwe re na le backup yaanong. Ke a leboga. Ra leboga tona ka tlhaloso eo. Nna ke ne ke re gone boammaaruri a re a bolo go batla dis television le ba ba ileng tota, ebile bangwe gongwe le ko go ba go robetseng ba ile ba ntse dipelo tsa bone di rialo. Mme hela tona ke tshwanetse gore ke gore ke re tota re ka ke ra thoka this thing even in the future go nna go kgaoga
re lebeletse le hase la rona le technology ha o re go ya pele a gona go nna jalo o tabo o ikgolega mongane go ta nna go na le dingwe tse di ka diragala tse dingwe ke tse e leng gore is God's case ke tsa modimo tse e leng gore ha go nna le phetogo ya tipologo gape re ntse re tsweletse dibitso tsa tolego go a kgao yaanong we can't guarantee in this house yaanong se se leng teng hela ke gore a lephata la gago e re go na le bothata jaaka hela go ite go nne le bothata go buiwe gore nya this thing won't happen ka gore o ta utlwa batho ba re nya go rileng ga ba sa thola ba bata re ba bona mo televisioneng kana go rile gore a go nne melaetsa hela jaaka mo radio gore nya re na le bothata jone jo re ta ya teng gongwe in the future go ta tsena this private thing le bone ba thuse ba goromente ka gore ditiro di dintsi tsa go supisa dio tse mo dikgang kana mo maranyaneng ba e leng gore in the future ba ta gore go iwe teng bangwe ba tsene ba nne bone ba ka supisa Thank you, Mr. Speaker. Good afternoon, honorable members. Tona ra rutwa le ga go rutwa le tumalano e le dio tse pedi tse di harologaneng mme motho o ka botsa gore kana kgang e diragetse ka la boraro la bone ra mantaga la bobedi thank you mme go na le tiragalo ya gore ba ba neng ba tsamaisa mongwe wa bone yona a tsamaisa dikgaso tse mo bekeng e hitileng o na le ha mme a tsamaya Francistown a ya Matcheng mme go tsena gone kwa testing ya bone e dirwa jang ha ba le hayana go leka gore sireletsa re lebile gore Mr. Speaker re ta kopa tshireletso gone ha re lebile gore go na le dikgang tsa gore mongwe wa bone yo na le mo parlamenteng o nnile positive for COVID ke sone se mantaga la bobedi o ile ga na le thakathakano e o ka re ne ya nna dingalo go lekalo tshwanetse re ra go uta mme ga re dumalane ka gore dikgang ke tse o re sireletsa go le kae mo go bone le bone o ba sireletsa go le kae mo go rona in terms of COVID-19 go bonnete go le kae gore mongwe wa bone o positive mme o e gatile hela go officing ya gago kwa ga o bata maina le gore bana ba dirisa plate number ya go a Francistown re ka go thusa Minister. Sa ntlha ke arabe ga motlotlegi Ramajaga ke re nya tota gona bolela ruri go ya pele gongwe gore re ele tlhoko gore go ya pele re ska ra ikgolega thata mme ne re le ka go express our commitment gore re tla leka bojotlhe gore re ska ra iphitlhela re le mo seemong seo ko ntleng ga mabaka a e le gore ke a re hitileng mme gone we'll do our best gore re provide service e quality ya ka re sela re provide and then mo go ye kana tona wa botsogo o teng o hanoha nna se ke se tlhomamisang ke se tlhomamisetsang twe mabapi le kgaso ke gore ka la bo di 16 le di 17 se se kgoreleditseng kgaso ya rona e ntse gore maepantlo mangwe ba ne ba tsaya di-cable ka tsela eo ke sone se ke se itseng se se officially se e leng gore ebile ke boammaaruri jo bo teng mathata a rona e ntse kgang eo ya di-cable tota ke yone hela e leng gore ke a itse e ke sologetsang gore going forward re na le backup yanong e re tla lekang gore ko ntleng ga mabaka a hetang gone moo mme ke a leboga motsamaisa dipuisanyo tsa palamente Thank you, Mr. Speaker. Tla re leboge tona, Mr. Speaker, ka tlhaloso ya e bang gape le ga ntlo ya gago e boitshepo mme ke re tona tlhaloso tsa gore nna ke a di utlwa
mme ke gore ke tshwengo yala ke gore magotswana ba irile tiro ya bone ba ithutetseng thata ka botswerere jo ba bo dirileng ka one ga bo gopala yala gore mo letsatsing lone leo o tshwaregile o ka tswa le ko o leng teng ka gore ke dumela gore ko o ka re tsone o le teng reporto e ne e golatetse o bo o ka tsaya mogala wa lekodisa speakera gore speakera re ntse le kgotlho mo tsatsing la gompieko mme ga re itse gore re tla e hitlhelela leng gona le gore speakera a ye go tšhaisa a itse gore sengwe le sengwe se tsamaya ka gale a batswe ga a theogela go ntse go sena le ga e le knowledge ya gore go iragalang a go mo o ka re sologetsa gore tla re ka moso o kgone go lekodisa speakera ka nako tona gore e se ka re ka moso ga nna ka ekete speakera anong ke moeng o etetse mang ke a leboga Minister. Mpa ke leboge motlotlegi re ratile ke re boammaaruri ke goreng ha re ka bore gore ha go nna le kgaogo ya mohuta oneo teng go ditlhotlhomiso di nna teng tse di ileng tsa dirwa mme ditlhotlhomiso ya re di dirwa ga ba re ra iphitlhela re lemogile gore go ntse yone tiragalo eo ya gore go utswiwe di-cable ne re sa itse gore di utswitswe mme nne ke re re tla leka mokaulengwe ya ka ne re bua gore re hegoge mabapi le dikitsiso tse di amanang le kgaso ya rona gore gongwe re ka bo re dirile botoka gona le gone yana mme yaka re bua le rona kana ne re le mo tsietsing re sa itse gore go diragalang mme ke sologetsa gore re tla dira gore monitoring wa rona going forward le one re o tokagatse ka tsela e leng gore bothatanyana jo bo nnang teng ka bogego jo bo kgonagalang re tla itsise speakera gore bothata bo teng ga kae ke ra gore ka tsela eo ke lebogela kagelo ya gago mokauleng Members, let's proceed. Now, motions. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Response to the President's speech. Motion. Resume debate. Other members, the question is that we, the National Assembly of Botswana, here assembled, respond to the President's speech. The debate, all members, is resuming. When the House adjourned yesterday, Mona Kota was on the floor, and she was left with 10 minutes and 42 seconds. Mona Kota. Good afternoon, Mr. Speaker. Ke a leboga. Ke re me ke leboge 10 minutes and 42 seconds e ke tlebeng ke filo gore ke bue ka pego ya ga motlotlegi Tautona ye nna e re ba pele ka di 9 ke re ke tswelele pele ka ke letse ke simolotse maabane mme ke tswelele pele jana bogolo jang ke lebile gone ka kgaolong ya Kgalagadi North ke bue gone gore motlotlegi Tautona o buile ka gone gore banka ya ditlhabololo ya NDB e tla thusa bone balemi barui manokonoko kgotsa e tla ba fa di loan ke re so se ke so se sentle mme ke kope bone ba NDB ba banka ya ditlhabololo gore a ba bona le go Kgalagadi North a ba bona le go di-settlementeng jaaka re itse gore go Kgalagadi North ke balemi barui mme ebile bogolo jang bone ba ba ruang kgomo ka re itse gore kgomo ke so se se tona re batla go bona yone BMC e tsweletse pele ra itse gore kgomo ke yone yene ya ga university ya rona ka no gote motho le motho kgomo jaanong so se ha NDB e ka bonala go kgaolong ya Kgalagadi North balemi barui ba rona bogolo jang go di-settlement ko bohunghuku kwa ba e dirisa itsholelo ya bone e ka tsosologa mo manokonokong a le a COVID-19 ha ke tsena mo go ya rural electrification ke re pego e buile mme ke re
ko kgala ga di north bogolo jang ko di settlementeng ga gona motlakase ko spat ko di tleliniking mme ko di primary o tla itlhala le gore o teng mmele wa sola mme ko di tleliniking gotlhelele le one wa sola ga oo bomme ba le ba baoki ga go tla go tsena maitsebua kgotsa bosigo ba thusa ba belegisa bone bomme o itlhela ba tshwaraganye le botata ke re re tlhokana le motlakase ko di-settlementeng ga gona motlakase bogolo jang mo ditleliniking bogolo a re tsenyediweng sola ka gore ebile teng go kgala ga di-north bogolo jang gone ko di-settlementeng re na le digagabi tse dintsi ke dilo tse e leng gore ke ba tona ga pele ke ba tona moagi ya pele gore kgannye a e lebelele ka gore ya re tshwenya ke dilo dingwe tse e leng gore di a re tshwenya ebile di ka thusa bone baoki Elucidation. tona moagi Ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga honorable member. Nyame ke mafoko a mantle a motlakase wa maranyana a letsatsi. Ke a utlwa ko di-settlementeng tsa bo Ukhwi, Bontjang, mo Monong. Go tla nna teng ka gore go tla lemoga gore go ntse go tla motlakase wa marang a letsatsi o le mo di-street lighteng jaaka o tsenyeditse ko bokang ko bokae re ntse re tsamaela gone ko mma nona mathe nona pelo ka mathe motlotlegi ke a leboga ke a leboga tona moagi ke re ke magoko a monate le ko kgaolong ba reeditse mme ke tswelele jalo ka ya management of project ga ke ntse ke tsweletse jalo ke lebelela bogolo jang kitchen ya ko Matjha College e sa le nyagiwa bana ba Matjha ba jela ko ntle bape ba le ba lapile ka go kuka dipitsana ko ntle pula ena kitchen ye e hela leng ke so se leng gore ga go ka lebelelwa tsone di-project tsone tse tsa hela di ka thusa bana ka gore batla bana ba rona ba dira sentle le ha ile gore tona molao ka kwa o tsetse sone sekolo se matishara ba le 18 mme ebile le botsadi ka kwa maloba ke ne ke le mo kgotleng ba re mo emetse re batla gore a hete jaana re mmotse gore matishara a tsileng go heta jaanong ka gore o tsere ba le 18 ba tla tsena leng bana ba le ba dirile sentle ngogola ke dilo tse e leng gore ke lela ka tsone di-project tsone se tsa kitšhini ke re a di banka nngwe ga ke tsena mo go yone nngwe ya di-project ke re go na le matloko ko go kuntsi a bonese a se leng a eme at roof level a hela leng matlo a hela leng bonnese ba rona ga bana boroko ko go kuntsi primary hospital ba nna ko lokgwabe mme ba tsana night shift ba tla bolawa ke batho dikgokgontsho di dintsi di-rape di dintsi a go mo go lebelelwe matlo a bonnese a fele ke tla tsena mo go ye nngwe gape ya Botswana Post ke tla tla mo go yone ke tsena mo go ya Botswana Post diposo tsa rona di dinnye bogolo jang yone ko kang e leng gore e lebeletse bone bagodi ba ba ko kang ba ba ko Phuduhudu ba ba ko Inelogolo poso e le nyenyane a ya tulosiwe ka gore gompieno e dira le tse dingwe go tsenngwa le maranyana a mangwe gore bone bana ba ba mo motseng ba e dirise ga o ka tsena kong wa lebelela ko kang o ka nna re ga bagodi ba sena go amogela ba le 50 ba tla tswa ba le COVID positive jaanong a go mo go lebelelwe ka gore di-structure tsa teng building tsa diposo di dinyenyane Elucidation. mme ke tla tsena mo go ya e nngwe ya broadcasting ke re ya broadcasting palamente ya gasiwa ra bona gore le tsone di-subject tsa bana tsa secondary di a gasiwa mo TV le mo di-radiong ko di-settlementeng dio tse ga dio
tona re morwaeng bana ba rona ba ko tlase dilo tse di thusa bana mo go ithuteng jaanong maranyane ao ga ayo ga ba kgone go tshwara radio ga ba kgone go tshwara TV ke dilo tse leng gore re ka tota di batla go lebelelwa Elucidation. Ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga motutele. Na kgang ya matitšhara e ntshwentse. A mme wa thomamisa gore 18 teachers ba ne ba ntshiwa nako tse di thata yana mo sekolong. Ke buiswa se ka gore go kile ga ntiragalela ko primary e bidiwa Manqotai. Sekwele se operata ka matempo a hitang ma-qualified. Nna be ke re Setswana, ke ne ka thuswa ke motutegi a utlwetse by then a santse a le tona ko lephateng la thuto yaanong ke ne ke re seemo se sa kokang kana ke gone sa ko matšha ke utlwa se tshwenya e le gore go ntse jalo ke a leboga motlotlegi seemo se sa tota sa tshwenya ka gore matitšhara a ntshitswe a le 18 mme ga ise ba replaceiwe le mo go kgowa teng le ene wa tsamaya ga ngwaga wa o hela ke re batsadi ba emetse Ke kopa tlhaloso honorable. Just 1 second. Ke a leboga honorable member, ke a leboga Mr. Speaker. Kgang e kana e tatoga gongwe e ntsha ntlo mo tseleng gore matitšhara ba ntshitswe ba sa replaceiwe. Nnyaa se se teng re dira golo mo go teng intention to transfer pele gongwe le gongwe pele ga matitšhara ba ka tsamaya mme matitšhara bontsi jwa bone ba tsamaya ga ngwaga o hela ka December so matitšhara ba santse ba le teng ta re ka January ke gone ba bašwa be ba tsamaya bone ba ya ko di-stationeng tse dišwa re ba ntshetsa gone gore bangwe ba ntse bo 20 years ba le gologolo gongwe hela ke sone se e leng gore re a se dira thank you mme go supa gone gore ba ne ba setse ba tsamaile rile ba bona makwalo be ba tsamaya ke tswelele ka gone gore rile ba bona makwalo be ba tsamaya mme ke supe gone gore poverty eradication le yone e lebelelwe go kgalagadi bogolo jang go di-settlementeng a go hiwe bone bana ba le dikgomo a ba hiwe tsone dipudi a ba se ka ba neelwa ditente teng mo di-poverty eradication ke itse ke hetse ke tsena mo go ye nngwe ya maabane ke batlang go e tlhaso ya kgokgontsho ka gore e le tseng kamile thata ke bue gone gore mo ntlong yone a re tlotleng bomme e ka re lenyatso la bomme le ko godimo ga ke lebelela bomme botlhe ka ba buisiwang ka teng ke bona gore mme Madao o kile a buisiwa jang mme Mamanake o kile a buisiwa jang jaanong ha motlotlegi ebile e le leader of opposition ha ka simolola gone gore a itse gore go re buisa ra itse gore go mo ke parlamente ra debate ebile re tshwantse gore yo mongwe a buetse gago le ene yo mongwe a buetse gago mme ha e le gore re tla buisiwa jalo ka gore re mo parlamenteng mme ebile go te bomme ga ba tshwanela go tsena mo parlamenteng mme ebile nna ke lemoga gore ebile ka opposition ga gona bomme ke santse ke tla rotloetsa bomme gore ba tshwanetse go tsena mo parlamenteng re tla go bua dikgang tsa bomme ga gona gore di ka buiwa ke borre di buiwa ke bomme mme selo se re ka se dira thata le one modimo ha re ka o rapela mme le one tlotlo ha re ka e ba ko pele ke a leboga Procedure, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Dr. Sawa. Thank you, Mr. Speaker. Ne ke kopa gore go dire ruling ka di mask once and for all because go lebega e le gore tona wa health a re go apara di mask throughout yaanong ba bangwe ba debata ba sa tsenya di mask and Moraing defied the orders straight away a re no go mo go antapisa tsa lathelako so a ko re na le final ruling Mr. Speaker gore re dira eng ka di mask re bua role di mask kana ra dintsha kana re follow se tona se ile thank members
As I indicated, now it's how COVID live bye. You know, the thing is dangerous. Hello, vasas vai kutau kima kau ya baka sia. Hana ni go baka batai por. Hatu husaya le banyan. I would seriously urge that we follow the COVID instructions from the doctors. I really don't think that we should think it's an option. It cannot be an option. It can't be an option like that. Independence, hopefully tomorrow morning, when we meet in the assembly, those who think that this is an oppressive attitude can tell it to me to my face. I don't think we should defy something as plain as doctors' advice based on their observations all over the world. Members, let's rise for a health break.